স্যার রেকর্ডিংটা রাখবেন স্যার, আমি পরে আবার শুনি অনেক সময়। ঠিক আছে, ফার্স্ট হচ্ছে নিডেরিয়ার মধ্যে ফার্স্ট নিডেরিয়া হচ্ছে কি না, যে ডিপ্লোপ্লাস্টিক অ্যানিমালস, রাইট? ডিপ্লোপ্লাস্টিক অ্যানিমালস যাদের ক্ষেত্রে কি হয়, দুটো জার্ম লেয়ার্স থাকে, ঠিক আছে? একটোডার্মস আর এন্ডোডার্ম। মেসোডার্ম এদের ক্ষেত্রে অ্যাবসেন্ট থাকে। মেসোডার্মের পরিবর্তে এদের ক্ষেত্রে মেসোগ্লিয়া বলে একটা স্লাইটলি মেসোডার্ম লাইক স্ট্রাকচার, মেসোডার্ম এক্সাক্ট মেসোডার্ম থাকে না এদের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমরা যদি দেখি দুটো জার্ম লেয়ার, একটোডার্ম সবচেয়ে বাইরের দিকে থাকে, একটোডার্ম একটোডার্ম, আর ভেতরের দিকে হচ্ছে এন্ডোডার্ম লেয়ার, আর ইন বিটুইন এখানে থাকে মেসোগ্লিয়া, আর এন্ডোডার্ম, এর মাঝখানে থাকে মেসোগ্লিয়া নামক একটা জেলি লাইক সাবস্টেন্স এদের ক্ষেত্রে থাকে। মেসোগ্লিয়া আমরা অন্য কালার, মেসোগ্লিয়া লাইক সাবস্টেন্স থাকে ইন বিটুইন মেসোগ্লিয়া। তো নিডেরিয়ান্স হচ্ছে বেসিক্যালি ডিপ্লোপ্লাস্টিক অ্যানিমালস। দে আর রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল, রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল। জেনারেলি এদের লার্ভা মানে বাইল্যাটারাল হয়, আর অ্যাডাল্ট রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল হয়। কিছু কিছু এক্সেপশন আছে, বাট মোস্ট অফ দেম স্যার যদি অ্যাডাল্টস সিম্পল কোশ্চেন আসে তাহলে রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল, ঠিক আছে? একাইনোডার্মস এর মতো এদেরও লার্ভা কিছুটা বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল দেখায়, ঠিক আছে? Without organ system level of organization, anus, and having single tubular gastrovascular cavity. এদের যে ক্যাভিটি থাকে, this cavity is called gastrovascular cavity. Gastrovascular cavity যদি আমরা দেখি এখানে ছবিতে কিছু কিছু নিডেরিয়ান্স এর মধ্যে, এর মধ্যে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার সবার মধ্যেই থাকে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি, যে এরকম যে ক্যাভিটি থাকে এদের, এর ক্ষেত্রে যে গহ্বর, সেই গহ্বরটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি, ঠিক আছে? এদের দুটো ফর্মস, গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি এদের ক্ষেত্রে থাকে, এদের একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স, এরা রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল হয়, ডিপ্লোপ্লাস্টিক অ্যানিমালস, ঠিক আছে? অ্যান্ড টেন্টাকলস এর নিমাটোসিস্ট প্রেজেন্ট, recognized as Cnidarians. Cnidarians means stinging creatures, যাদের মধ্যে এরকম নিমাটোসিস প্রেজেন্ট থাকে, ঠিক আছে? Cnidarians are multicellular animals, আমরা অলরেডি দেখেছি। ফার্স্ট মেটাজোয়া হ্যাভ টিস্যু গ্রিড অফ কনস্ট্রাকশন, এবং এদের ক্ষেত্রে প্রথম টিস্যু অর্গানাইজেশন আমরা পাচ্ছি, এবং মোস্টলি ম্যারাইন, বেশিরভাগই সামুদ্রিক হয়, কিছু ফ্রেশ ওয়াটারে পাওয়া যায়, যেমন আমাদের হাইড্রা। হাইড্রা হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার নিডেরিয়ান্স। হাইড্রা ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস অফ ফ্রেশ ওয়াটার নিডেরিয়ান্স, ঠিক আছে? অলরেডি আমরা বলেছি দে আর ডিপ্লোপ্লাস্টিক অ্যানিমালস, দুটো জার্ম লেয়ার থাকে, একটোডার্মস এন্ড এন্ডোডার্মস। ইন বিটুইন টু জার্ম লেয়ার বডি প্ল্যান্টস, দুটো বডি প্ল্যান্টস আমাদের পায়, পলিপ এন্ড মেডুসা স্টেজ পাওয়া যায়। পলিপ হচ্ছে কি রিপ্রেজেন্ট করে, আসেক্সুয়াল স্টেজ কে রিপ্রেজেন্ট করে পলিপ, আর মেডুসা হচ্ছে সেক্সুয়াল স্টেজ কে রিপ্রেজেন্ট করে। এদের মধ্যে অল্টারেশন অফ জেনারেশন দেখা যায়। পলিপ আর মেডুসার মধ্যেও কিছু ডিফারেন্স আছে, আমরা নেক্সটে দেখবো। যে পলিপ কি করে না, পলিপ হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল ইনসেফ হয়, পলিপ সিলিন্ড্রিক্যাল হয়, আর মেডুসা হচ্ছে আমব্রেলা লাইক অ্যান্ড ফর্মড বাই দ্য ব্লাস্টোসিস্ট, ব্লাস্টোস্টাইল, আমব্রেলা লাইক হয় মেডুসা অনেকটা। এদের পলিপস উইথাউট গোনাডস, যেহেতু পলিপ আসেক্সুয়াল স্টেজকে রিপ্রেজেন্ট করে তাই উইথাউট গোনাডস। মেডুসা হ্যাজ 4 গোনাডস। পলিপ ফিডস এন্ড প্রোটেক্ট দ্য কলোনি। এদের মধ্যে প্রথম আমরা যদি দেখি যে ডিভিশন অফ লেবার বা প্রথম দেখা যায় এমন একটা অর্গান, এদের মধ্যে প্রথম ডিভিশন অফ লেবার মানে কাজের শ্রেণী বিভাগ, এদের মধ্যে আমরা দেখবো বিভিন্ন জুওয়েডস পাওয়া যায়, লাইক গ্যাস্ট্রোজুওয়েডস, nutritive zooids, বিভিন্ন zooids পাওয়া যায়। These are called polymorphism in Cnidarians. Polymorphism এদের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়, ঠিক আছে? Radially symmetrical, basically have stinging cells called nematocysts to help capture the food. Coelom এদের ক্ষেত্রে absent, they are acoelomate animals. Reproduction এদের ক্ষেত্রে both sexual and asexual mode of reproduction দেখা যায়।
The larva is called planula larva, ciliated planula larva, Cnidarians larva, planula larva পাওয়া যায়। এদের ক্ষেত্রে অল্টারেশন অফ জেনারেশন দেখা যায়, যেটাকে বলা হয় মেটাজেনেসিস। অল্টারেশন অফ জেনারেশন জেনারেলি আমরা কি জানি না, ডিপ্লয় পলিপ। পলিপ হচ্ছে কি নিজে পলিপ অ্যান্ড মেডুসা স্টেজ। পলিপ হচ্ছে ডিপ্লয়েড হয়, আসেক্সুয়াল স্টেজকে রিপ্রেজেন্ট করে, অ্যান্ড মেডুসাও ডিপ্লয়েড, মেডুসা ডিপ্লয়েড। এখানে যেহেতু ডিপ্লয়েড টু ডিপ্লয়েড কনভার্সন হচ্ছে, মেডুসা টু পলিপ, পলিপ টু মেডুসা, এই যে এক্সচেঞ্জ হয় এটাকে বলা হয় পলিপ হচ্ছে আসেক্সুয়াল স্টেজ, অ্যান্ড মেডুসা সেক্সুয়াল স্টেজকে রিপ্রেজেন্ট করে। এক্ষেত্রে এই যেহেতু ডিপ্লয়েড টু ডিপ্লয়েড, আমরা জানি যে অল্টারেশন অফ জেনারেশন জেনারেলি হ্যাপ্লয়েড টু ডিপ্লয়েড হয়। অল্টারেশন অফ জেনারেশন যেখানে হ্যাপ্লয়েড টু ডিপ্লয়েড মানে আসেক্সুয়াল স্টেজ that is 2n আর সেক্সুয়াল স্টেজ দ্যাট ইজ n, এর মধ্যে হয়। এদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। 2n to n, n to n, these are alteration of generation. এদের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়, স্যার, known as metagenesis. It's called metagenesis. Metagenesis. And only in animal kingdom যেখানে এদের ক্ষেত্রে alteration of generation কে বলা হয় metagenesis, যেখানে both diploid to diploid, পলিপো নিজেও diploid, মেডুসাও diploid, diploid to diploid চেঞ্জ হয়, সেজন্য এটাকে বলা হয় or metagenesis। যেহেতু স্পেশাল ডিপ্লয়েড টু ডিপ্লয়েড চেঞ্জ হয়, এদের মধ্যে টেন্টাকলস থাকে, মাউথ থাকে, হাইপোস্টোম, এবং এবং এদের মধ্যে নিডোব্লাস্ট সেলস থাকে। দিস নিডোব্লাস্ট, নিডোসাইট, নিডোব্লাস্ট সেলসও থাকে। ঠিক আছে, এবার আমরা দেখব পলিপ আর মেডুসার মধ্যে কি ডিফারেন্স। পলিপ অ্যান্ড মেডুসা, ডিফারেন্স বিটুইন polyp and medusa. Polyp and medusa. The polyp and medusa, পলিপ কি রিপ্রেজেন্ট করে? পলিপ হচ্ছে জেনারেলি এটা অনেকটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ। পলিপ ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল ইন শেপ। পলিপ ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল ইন শেপ। মেডুসা কি হয়? মেডুসা ইজ জেনারেলি আমব্রেলা লাইক। মেডুসা is umbrella like and formed by blastocysts। দরকার নেই, পলিপ সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ, মেডুসা আমব্রেলা লাইক। এদের ক্ষেত্রে পলিপস আর উইথাউট গোনাড, মেডুসা has 4 gonad। Polyp feeds and protect the colony. Polyp feeds and protect the colony
মেডুসা brings about sexual reproduction. Dispersal of species and dispersal of species. Polyp কি রিপ্রেজেন্ট করে? asexual stage. Polyp asexual generation. মেডুসা জেনারেলি কি রিপ্রেজেন্ট করে? represent the sexual generation. আচ্ছা গানটা নেক্সট আমরা দেখি যে এদের ক্ষেত্রে কি কি দেখা যাবে। পলিপ এন্ড মেডুসা স্টেজ পেলাম আমরা। এছাড়া এদের মধ্যে কি দেখা যায়? পলিমরফিজম দেখা যায়। পলিমরফিজম অর ডিভিশন অফ লেবার। ফার্স্ট মিডেরিয়ার মধ্যে অ্যানিমাল কিংডমে প্রথম ডিভিশন অফ লেবার বা কাজের শ্রেণীবিভাগ পাওয়া যায়। ঠিক আছে, এদের মধ্যে কি পাওয়া যায়? ডিভিশন অফ লেবার বা ফার্স্ট অ্যানিমাল কিংডম, ফার্স্ট অ্যানিমাল কিংডম, অ্যানিমাল ফাইলাম, কিংডম নয় অ্যানিমাল ফাইলাম, where animal phylum shows division of labor, division of labor. They are known as polymorphism. এক কথায় বলা হয় polymorphism. Division of labor or polymorphism. এদের মধ্যে আমরা যদি দেখি যে এদের বিভিন্ন ফর্মস আমরা পাই, যেমন ডিভিশন অফ লেবারের মধ্যে পলিফর্মস, মেডুসা ফর্মস দেখা যায়। পলিফর্ম যেমন modification of polyps, যেমন এদের মধ্যে কি দেখা যায়? গ্যাস্ট্রোজুয়াইড আর নিউট্রিটিভ জুয়াইড, গ্যাস্ট্রোজুয়াইড or nutritive jewels. Dactylozoids, dactylozoids or testers. Dactylozoids or tester, dactylozoid এর মধ্যে আবার tentaculozoids, এরকম ডিফারেন্ট জুয়াইডস এদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফর্মস পাওয়া যায়। গ্যাস্ট্রিক জুয়াইডস, ডাকটাইলোজুয়াইড, টেন্টাকিউলোজুয়াইডস বা স্পাইরাল জুয়াইডস। নাম্বার 3, এদের মধ্যে কি দেখা যায়? না গোনোজুয়াইডস দেখা যায়।
gonozoids polypons. মডিফিকেশন অফ মেডুসা, মেডুসা স্টেজেরও অনেক ধরনের মডিফিকেশন পাওয়া যায়, যেটাকে বলা হয় পলিমরফিজম। মডিফিকেশন অফ মেডুসা স্টেজ, এদের মধ্যে কি দেখা যায়? নেক্টোক্যালিক্স or nectophore or সুইমিং বেল বলা হয়। সুইমিং বেল, ব্র্যাক্ট or phyllozooid, ব্র্যাক্ট or phyllozooid দেখা যায়। নিউম্যাটোফোর দেখা যায়, এদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ফ্লোটিং। নিউম্যাটোফোর, গোনোপোডস গুলো, সেটা মডিফিকেশন, যেটাকে বলা হয় ডিভিশন অফ লেবার বা কাজের শ্রেণীবিভাগ। ফার্স্ট ফাইলাম ইন অ্যানিমাল ফাইলাম, যেখানে আমরা প্রথম ডিভিশন অফ লেবার এদের মধ্যে পাবো, ঠিক আছে? ফার্স্ট ফাইলাম যাদের মধ্যে ডিভিশন অফ লেবার দেখা যায়। এবার আমরা চলে আসি এদের ক্লাসিফিকেশন। ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা দেখি, এদের মধ্যে চারটে ফাইলাম। নেক্সট হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন, ক্লাসিফিকেশন অফ নিডেরিয়া, ক্লাসিফিকেশন, ক্লাসিফিকেশনের ফার্স্ট আমরা যদি দেখি নিডেরিয়া, ফাইলাম নিডেরিয়া, ক্লাস, চারটে ক্লাস আছে এদের আন্ডারে। হাইড্রোজোয়া, হাইড্রোজোয়া, স্কাইফোজোয়া, স্কাইফোজোয়া, কিউবোজোয়া, আর হচ্ছে অ্যান্থোজোয়া। হাইড্রোজোয়া, স্কাইফোজোয়া, কিউবোজোয়া, অ্যান্থোজোয়া। হাইড্রোজোয়ার মধ্যে পড়ে কি? হাইড্রা, এক্সাম্পল হাইড্রা স্পিসিস। স্কাইফোজোয়ার মধ্যে অরেলিয়া, অরেলিয়া স্পিসিস প্লাস স্কাইফোজোয়া। জোয়া, স্কাইফোজোয়া, কিউবোজোয়া এন্ড অ্যান্থোজোয়া। কিউবোজোয়ার আন্ডারে কোন কোনগুলো পড়বে? কিউবোজোয়া, টাইরাবিয়া, ফানজিয়া, এগুলো এক্সাম্পল। কিউবোজোয়া,
কিউবোজোয়া না অ্যান্থোজোয়া। অ্যান্থোজোয়ার মধ্যে আমরা যদি দেখি অ্যান্থোজোয়ার দুটো সাব ক্লাস আছে। সাব ক্লাস এর আন্ডারে হেক্সাকোরালিয়া এন্ড অক্টোকোরালিয়া। হেক্সাকোরালিয়া, হেক্সাকোরালিয়া, হেক্সাকোরালিয়া এন্ড অক্টোকোরালিয়া। হেক্সাকোরালিয়ার আন্ডারে কি পড়ে? জুয়ানথেরিয়া, হেক্সাকোরালিয়া এন্ড অক্টোকোরালিয়া এর মধ্যে জুয়ানথেরিয়া, জুথেরিয়া, অ্যাডামসিয়া স্পিসিস, অ্যাডামসিয়া স্পিসিস। অক্টোকোরালিয়ার আন্ডারে পড়ছে অ্যালসায়োনিয়া, অ্যালসায়োনিয়া স্পিসিস। বর্গোনিয়া, বর্গোনিয়া স্পিসিস। These are different hydrozoa, scyphozoa, cubozoa আর অ্যান্থোজোয়া। ঠিক আছে? হাইড্রোজোয়া, স্কাইপোজোয়া, কিউবোজোয়া আর অ্যান্থোজোয়া। ট্রাইপেডালিয়া, কিউবোজোয়ার মধ্যে এক্সাম্পল হবে ট্রাইপেডালিয়া, ট্রাইপেডালিয়া। ঠিক আছে? হাইড্রোজোয়া, স্কাইপোজোয়া, কিউবোজোয়া, অ্যান্থোজোয়া। এটা ক্লাসিফিকেশন বেসড অন রুপার্ট এন্ড বার্নেস, 1994। ক্লাসিফিকেশন আমরা দেখলাম যে হাইড্রোজোয়া, স্কাইপোজোয়া, কিউবোজোয়া, অ্যান্থোজোয়া এদের মধ্যে দেখা যায়। ঠিক আছে? হাইড্রোজোয়া জেনারেলি কি করে? হাইড্রোজোয়ার গ্রুপগুলোর মধ্যে হাইড্রা হচ্ছে, স্কাইপোজোয়ার মধ্যে অরেলিয়া, কিউবোজোয়া, অ্যান্থোজোয়া, হেক্সাকোরালিয়া, অক্টাকোরালিয়া। ঠিক আছে? এবার আমাদের দেখতে হবে এদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার, হাইড্রোজোয়া ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স বা স্কাইপোজোয়া, কিউবোজোয়া, অ্যান্থোজোয়া এদের কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স। এছাড়া তারপর আমরা আগে কিছু এক্সট্রা অর্ডিনারি নিডেরিয়ান্স যারা খুব ইম্পর্টেন্ট নিডেরিয়ান্স, যেমন স্পেশাল কিছু নিডেরিয়ান্স আছে যাদের কিছু স্পেশাল নামও আছে, যেমন গর্গোনিয়া স্পিসিস, সি ফ্যান। ঠিক আছে? এরকম কিছু নাম আছে, যেমন ফাইসেলিয়া স্পিসিস, হাইড্রা, স্পেশাল কিছু some interesting Cnidarians. First হচ্ছে কি না হাইড্রা স্পিসিস, হাইড্রা স্পিসিস। হাইড্রা হচ্ছে only freshwater cnidarians. Hydra is found in freshwater ponds and lakes. Hydra is found in freshwater only cnidarians যেটা ফ্রেশ ওয়াটারে পাওয়া যায়, ফ্রেশ ওয়াটার ponds and lakes, ফ্রেশ ওয়াটার ponds and lakes এর মধ্যে পাওয়া যায়। ঠিক আছে? নেক্সট আমরা চলে আসি অরেলিয়া স্পিসিস। অরেলিয়া স্পিসিস এদের কি বলা হয় না
commonly known as jellyfish, commonly known as jellyfishes, jellyfishes or moon jelly, moon jelly. Number 3, sea animals. Sea animals এর কথা আমরা সবাই জানি। Sea animals and sea animals. Next হচ্ছে Physalia species. Physalia. 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 Physalia species এটাকে বলা হয় পর্তুগিজ ম্যান অফ ওয়ার। পর্তুগিজ ম্যান অফ ওয়ার। Portuguese man of Physalia species. Velella species. Next হচ্ছে Velella species. V-E-L-E-L-L-A. Velella species. এও কি হয়? না have is air drifted and major features কি এদের মধ্যে pneumatophore present of pneumatophore. Pneumatophore. Sea pain. Sea pain known as Peninsula species. Peninsula species একে বলা হয় সি পেন বা সমুদ্র কলক। কোরালিয়াম স্পিসিস, কোরালিয়াম, কোরালিয়াম স্পিসিস। They are generally called red polar. Corallium species কি বলা হয়? They are generally called red polar. Called red coral. They are found in tropical sea. They are found in tropical sea. Tropical sea. এক্ষেত্রে আর কি পাওয়া যাবে? এটা জেনারেলি কি হয়? রেড কোরাল। দে আর জেনারেলি কল রেড কোরাল এবং এটা সিমেন্ট লাইক ম্যাটেরিয়ালস হার্ড অ্যাক্সিস দিয়ে এটা কোরাল ফর্ম করে, একটা জুয়েলারি ফর্ম, ভ্যালুয়েবল কোরাল স্টোন অর জুয়েলারি ফর্ম। জাপান এন্ড মেডিটেরিয়ান সিতে পাওয়া যায়, ঠিক আছে? জাপান এন্ড মেডিটেরিয়ান সিতে এদের পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তো নেক্সট আমরা চলে আসি ফান ফানজিয়া, FUNGIA, ফানজিয়া স্পিসিস। এক্ষেত্রে বলা হয় দে আর কমনলি কল মাশরুম কোরাল। They are commonly called
mushroom coral. They are found in tropical sea. They are coral having dorsal, convex, and ventral concave surface. And Madrepora species. Next হচ্ছে Madrepora species. They are commonly called horny coral. They are commonly called horny coral. Horny, horny coral. They mainly form coral reefs. Madrepora species, they form colony which is branched. Polyps remains inside cups. Polyps remain inside. They mainly form coral reef. They mainly form the coral reef. They are found in Australian Sea. They are found in Australian Sea. আচ্ছা, তো এদের মধ্যে এগুলো হলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্পেশাল কিছু নাম, যেমন হাইড্রা স্পিসিস, অরেলিয়া স্পিসিস, ফাইসেলিয়া স্পিসিস, ভেলেল্লা স্পিসিস, সিপেন পেনালটুলা স্পিসিস, কোরালিয়াম, and fungia species. These are called mushroom coral. যেহেতু এটা ফাঙ্গাসের মতন, এটা মাশরুম কোরাল বলা। ঠিক আছে, মাশরুম হচ্ছে ফাঙ্গাসের মধ্যে পড়ে। ম্যাড্রিপোরা স্পিসিস, দে আর কমনলি কল্ড হর্নি কোরাল। They are colony, মানে they are ম্যাড্রিপোরা species. They are actually coral. Also, coral are formed by the Cnidarians. ঠিক আছে, Cnidarians are coral form. So এবার আমরা চলে আসতে হবে characteristic features of hydrozoa, scyphozoa, cubozoa, and anthrozoa. ঠিক আছে, আচ্ছা, মনে হয় দেখা যাচ্ছে কেন তো হাইড্রোজোয়ার মধ্যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স কি কি থাকবে? হাইড্রোজোয়া হাইড্রোজোয়া হাইড্রোজোয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক হাইড্রোজোয়া, স্কাইফোজোয়া, কিউবোজোয়া, এন্ড অ্যানথ্রোজোয়া। সো হাইড্রোজোয়ার মধ্যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স কি কি থাকবে? হাইড্রোজোয়া ফ্রেশ ওয়াটার মেম্বার্স। They are hydrozoans are fresh water members of this class live singly, but the marine forms live singly or polymorphic. But the marine form live singly or polymorphic.
polymorphic colon. The only polyp and medusa found, but sometimes polyp medusa may be found in the same animals. Gastrovascular cavity directly connected with mouth. Gastrovascular cavity. Gastrovascular cavity is directly connected with mouth. Alteration of generation found in the life cycle. Everything কি হয়? Alteration of generation এদের মধ্যে দেখা যায়। Alteration of generation. Alteration of generation. Alteration of generation. It's found in the life cycle. Found in the life cycle. Alteration of generation এদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ঠিক আছে? আর কি দেখা যাবে এদের মধ্যে? Ciliated planula larva. Ciliated planula larva. Ciliated planula larva is found. এক্ষেত্রে ciliated planula larva পাওয়া যায়। আর কি পাওয়া যায়? Non stomodium velum present in medusa. এদের মধ্যে কি হয়? Radial canal in medusa are not branched. হ্যাঁ? Gametes develop from ectoderm. Gametes তৈরি হয় ectoderms থেকে। Radial canal in medusa are not branched. Radial canal in medusa not branched. Example কি হবে? Example হলো hydra. Hydrozoa example হলো hydra species. Best example hydra. Hydra যদি আমরা দেখি or India hydra species is a mouth, tentacles, and আমরা দেখি is a tentacle, hypostome, mouth is called hypostome, testis and ovary. Pedal disc যেগুলো অ্যাটাচমেন্টে সাহায্য করে অনেক সময় পেডাল ডিস্ক থেকে যেগুলো অ্যাটাচমেন্টে সাহায্য করে ঠিক আছে তাহলে এদের মধ্যে আমরা দেখলাম মেডুসা রিটেন অন দ্য পলিপস এদের মধ্যে পলিপ ও মেডুসা আলাদা আলাদা করে অনেক সময় নাও পাওয়া যেতে পারে ঠিক আছে হাইড্রোজেনের মধ্যে কি হয় হাইড্রোজেনের মধ্যে আমরা যদি দেখি এদের মধ্যে পলিপ 7 নম্বর হাইড্রোর এক্সাম্পলটা আমরা এখানে 7 নম্বর করে দিই দো পলিপ or medusa
is found, but sometimes both polyp or medusa may be found in same animals, but sometimes polyp and polyp and medusa may be found in the same animal, may be found in the same animal. পলিপ ও মেডুসা একই অ্যানিমালস এর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে, ঠিক আছে? নেক্সট দিন আমরা পরেরটা স্টার্ট। আচ্ছা